জিল্লুর হোসেন MBE একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশী শিল্প উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের সাথে কাজ করা, কমিউনিটিকে একীভূত করা তাঁর লক্ষ্য। শিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে 2012 সালে যাত্রা শুরু করে জাই ফাউন্ডেশন, যেটির চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেন MBE। বাংলাদেশ ও নেপালের প্রত্যন্ত গ্রামে অসংখ্য স্কুল তৈরি করেছে ফাউন্ডেশনটি। এছাড়াও কোভিড মহামারী চলাকালীন এক শহর এক কমিউনিটি প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজশায়ার এলাকায় হাজার হাজার বাসিন্দাদের খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করা হয়। কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় 2021 সালে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেনকে প্রিন্সেস রয়্যাল MBE উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া একই বছর ডিসেম্বরে জিল্লুর হোসেনকে পিটারবারোর মোস্ট প্রমিনেন্ট কমিউনিটি হিরো হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। 2022 নভেম্বরে জিল্লুর হোসেন কমনওয়েলথ ইনভেস্টমেন্ট ও এন্টারপ্রাইজ কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রানীর কমনওয়েলথ ট্রাস্ট বোর্ডেরও সদস্য। ইংল্যান্ডে থাকলেও জিল্লুর হোসেনের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। 2022 সালে জানুয়ারিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন এবং সচেতনতা তৈরিতে বিদেশি প্রতিনিধিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। একই বছর জাই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে সহায়তা করে। এতে থেমে থাকেননি জিল্লুর। বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান মানসিক সমস্যার সহায়তা কল্পে জাই ফাউন্ডেশন SMR বা সাপোর্টিং মেন্টাল রেসিলিয়েন্স প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। Mental health is one of the biggest issues in UK and globally. So in England, right, especially Bangladeshi or other languages, there's no service for us. So that's the reason we start help centers for UK and Bangladesh. As we all know that, right, Saima Wajid, she is already working on 25th members of the World Organizations, and she showed a lot of interest, and she guiding us. প্রকল্পটি মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক হেল্পলাইন, যা ইংরেজি ও বিদেশি ভাষায় সহায়তা দেবে। এ ধরনের সেবা যুক্তরাজ্যের জন্য প্রথম। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্রিটেনের একটি যোগসূত্র তৈরি করা হচ্ছে। SMR যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠা হলেও কল সেন্টার তৈরি করা হবে বাংলাদেশে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। নতুন কর্মসংস্থানটা শুরু হবে, লোকজনের চাকরি হবে, কিন্তু ওর থেকে আমি মনে করি যে জিনিসটা অনেক বেশি গুরুত্ব, যে কাজটা আমরা করতে যাচ্ছি। আপনি জানেন মেন্টাল হেলথ নিয়ে কিন্তু শুধু UK না, বাংলাদেশেও কিন্তু সমস্যা আছে। এটা উইন উইন ইউকের জন্যও এবং বাংলাদেশের জন্য। আজকে জিল্লুর যেটা এখানে লঞ্চ করলো, এখানে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের অনেক MP এসেছিলেন। তারা সবাই যেটা প্রশংসা করলো, আমাদের অনারেবল অ্যাডভাইজার টু প্রাইম মিনিস্টার সালমান রহমানজার এসেছিলেন। আপনি শুনলেন যে ওনারা কি বললো, যে আসলে এটা বাংলাদেশ UK দুজনের জন্য একটা উইন উইন সিচুয়েশন। দ্যাট মিনস উই আর অ্যাড্রেসিং মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস অফ নট অনলি দ্য UK বাট অলসো বাংলাদেশ অ্যান্ড অলসো ফিউ আদার কান্ট্রিজ। SMR বা সাপোর্টিং মেন্টাল রেসিলিয়েন্স প্রজেক্টের লঞ্চিং করা হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। 12 ডিসেম্বর পার্লামেন্টের থেমস প্যাভিলিয়নে এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রায় 20 জন ব্রিটিশ MP, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান F রহমান, জাই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেন MBE ও বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম। এই প্রজেক্টের লিড কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করবেন সাইমা ওয়াজেদ পুতুল। ওনারকে আমরা লিড কনসালটেন্ট করতে পারি। আপনি জানেন ওনার তো এই কাজের অনেক অভিজ্ঞতা আছে, অনেক কাজ উনি করেছেন। ইউনাইটেড নেশনের উনি ব্যাপারে উনি দূত আছেন। তো আমরা ওনার সাথে কথা বললাম এবং উনি বললেন কেনা এটা আমরা, উনি খুবই খুশি হয়েছেন। উনি বলছেন কেনা এই কাজটা আমি করতে চাচ্ছিলাম। We know do some brilliant work here, but also in Bangladesh as well. So, you know, Zillur is a friend of mine. It's a fantastic organisation, but I'm always happy to support. Successful event, and we're so glad that so many parliamentarians are here to show their support. সাপোর্টিং মেন্টাল রেসিলিয়েন্স প্রজেক্ট এর লঞ্চিং অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমনওয়েলথ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড জনাথন মারল্যান্ড, পল ব্রিস্টো MP, মার্কো লুঙ্গি MP, জেমস ডেলি MP, মার্ক জেমকিনসন MP সহ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা।
জিল্লুর হোসেন MBE একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশী শিল্প উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের সাথে কাজ করা, কমিউনিটিকে একীভূত করা তাঁর লক্ষ্য। শিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে 2012 সালে যাত্রা শুরু করে জাই ফাউন্ডেশন, যেটির চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেন MBE। বাংলাদেশ ও নেপালের প্রত্যন্ত গ্রামে অসংখ্য স্কুল তৈরি করেছে ফাউন্ডেশনটি। এছাড়াও কোভিড মহামারী চলাকালীন এক শহর এক কমিউনিটি প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজশায়ার এলাকায় হাজার হাজার বাসিন্দাদের খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করা হয়। কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় 2021 সালে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেনকে প্রিন্সেস রয়্যাল MBE উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া একই বছর ডিসেম্বরে জিল্লুর হোসেনকে পিটারবারোর মোস্ট প্রমিনেন্ট কমিউনিটি হিরো হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। 2022 নভেম্বরে জিল্লুর হোসেন কমনওয়েলথ ইনভেস্টমেন্ট ও এন্টারপ্রাইজ কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রানীর কমনওয়েলথ ট্রাস্ট বোর্ডেরও সদস্য। ইংল্যান্ডে থাকলেও জিল্লুর হোসেনের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। 2022 সালে জানুয়ারিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন এবং সচেতনতা তৈরিতে বিদেশি প্রতিনিধিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। একই বছর জাই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে সহায়তা করে। এতে থেমে থাকেননি জিল্লুর। বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান মানসিক সমস্যার সহায়তা কল্পে জাই ফাউন্ডেশন SMR বা সাপোর্টিং মেন্টাল রেসিলিয়েন্স প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। Mental health is one of the biggest issues in UK and globally. So in England, right, especially Bangladeshi or other languages, there's no service for us. So that's the reason we start help centers for UK and Bangladesh. As we all know that, right, Saima Wajid, she is already working on 25th members of the World Organizations, and she showed a lot of interest, and she guiding us. প্রকল্পটি মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক হেল্পলাইন, যা ইংরেজি ও বিদেশি ভাষায় সহায়তা দেবে। এ ধরনের সেবা যুক্তরাজ্যের জন্য প্রথম। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্রিটেনের একটি যোগসূত্র তৈরি করা হচ্ছে। SMR যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠা হলেও কল সেন্টার তৈরি করা হবে বাংলাদেশে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। নতুন কর্মসংস্থাটা শুরু হবে, লোকজনের চাকরি হবে, কিন্তু ওর থেকে আমি মনে করি যে জিনিসটা অনেক বেশি গুরুত্ব, যে কাজটা আমরা করতে যাচ্ছি। আপনি জানেন মেন্টাল হেলথ নিয়ে কিন্তু শুধু UK না, বাংলাদেশেও কিন্তু সমস্যা আছে। এটা উইন উইন ইউকের জন্যও এবং বাংলাদেশের জন্যও। আজকে জিল্লুর যেটা এখানে লঞ্চ করলো, এখানে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের অনেক MP এসেছিলেন। তারা সবাই যেটা প্রশংসা করলো, আমাদের অনারেবল অ্যাডভাইজার টু প্রাইম মিনিস্টার মানজার এসেছিলেন। আপনি শুনলেন যে ওনারা কি বললো, যে আসলে এটা বাংলাদেশ UK দুজনের একটা উইন উইন সিচুয়েশন। দ্যাট মিনস উই আর অ্যাড্রেসিং মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস অফ নট অনলি দ্য UK বাট অলসো বাংলাদেশ অ্যান্ড অলসো ফিউ আদার কান্ট্রিজ। SMR বা সাপোর্টিং মেন্টাল রেসিলিয়েন্স প্রজেক্টের লঞ্চিং করা হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। 12 ডিসেম্বর পার্লামেন্টের থেমস প্যাভিলিয়নে এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রায় 20 জন ব্রিটিশ MP, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান F রহমান, জাই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেন MBE ও বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম। এই প্রজেক্টের লিড কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করবেন সাইমা ওয়াজেদ পুতুল। ওনারকে আমরা লিড কনসালটেন্ট করতে পারি। আপনি জানেন ওনার তো এই কাজের অনেক অভিজ্ঞতা আছে, অনেক কাজ উনি করেছেন। ইউনাইটেড নেশনের উনি ব্যাপারে উনি দূত আছেন। তো আমরা ওনার সাথে কথা বললাম এবং উনি বললেন কেনা এটা আমরা, উনি খুবই খুশি হয়েছেন। উনি বলছেন কেনা এই কাজটা আমি করতে চাচ্ছিলাম। We know do some brilliant work here, but also in Bangladesh as well. So, you know, Zillur is a friend of mine. It's a fantastic organisation, but I'm always happy to support. Successful event, and we're so glad that so many parliamentarians are here to show their support. সাপোর্টিং মেন্টাল রেসিলিয়েন্স প্রজেক্ট এর লঞ্চিং অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমনওয়েলথ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড জনাথন মারল্যান্ড, পল ব্রিস্টো MP, মার্কো লুঙ্গি MP, জেমস ডেলি MP, মার্ক জেমকিনসন MP সহ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা।
জিল্লুর হোসেন MBE একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশী শিল্প উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের সাথে কাজ করা, কমিউনিটিকে একীভূত করা তাঁর লক্ষ্য। শিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে 2012 সালে যাত্রা শুরু করে জাই ফাউন্ডেশন, যেটির চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেন MBE। বাংলাদেশ ও নেপালের প্রত্যন্ত গ্রামে অসংখ্য স্কুল তৈরি করেছে ফাউন্ডেশনটি। এছাড়াও কোভিড মহামারী চলাকালীন এক শহর এক কমিউনিটি প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজশায়ার এলাকায় হাজার হাজার বাসিন্দাদের খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করা হয়। কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় 2021 সালে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেনকে প্রিন্সেস রয়্যাল MBE উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া একই বছর ডিসেম্বরে জিল্লুর হোসেনকে পিটারবারোর মোস্ট প্রমিনেন্ট কমিউনিটি হিরো হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। 2022 নভেম্বরে জিল্লুর হোসেন কমনওয়েলথ ইনভেস্টমেন্ট ও এন্টারপ্রাইজ কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রানীর কমনওয়েলথ ট্রাস্ট বোর্ডেরও সদস্য। ইংল্যান্ডে থাকলেও জিল্লুর হোসেনের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। 2022 সালে জানুয়ারিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন এবং সচেতনতা তৈরিতে বিদেশি প্রতিনিধিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। একই বছর জাই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে সহায়তা করে। এতে থেমে থাকেননি জিল্লুর। বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান মানসিক সমস্যার সহায়তা কল্পে জাই ফাউন্ডেশন SMR বা সাপোর্টিং মেন্টাল রেসিলিয়েন্স প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। Mental health is one of the biggest issues in UK and globally. So in England, right, especially Bangladeshi or other languages, there's no service for us. So that's the reason we start help centers for UK and Bangladesh. As we all know that, right, Saima Wajid, she is already working on 25th members of the World Organizations, and she showed a lot of interest, and she guiding us. প্রকল্পটি মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক হেল্পলাইন, যা ইংরেজি ও বিদেশি ভাষায় সহায়তা দেবে। এ ধরনের সেবা যুক্তরাজ্যের জন্য প্রথম। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্রিটেনের একটি যোগসূত্র তৈরি করা হচ্ছে। SMR যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠা হলেও কল সেন্টার তৈরি করা হবে বাংলাদেশে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। নতুন কর্মসংস্থাটা শুরু হবে, লোকজনের চাকরি হবে, কিন্তু ওর থেকে আমি মনে করি যে জিনিসটা অনেক বেশি গুরুত্ব, যে কাজটা আমরা করতে যাচ্ছি। আপনি জানেন মেন্টাল হেলথ নিয়ে কিন্তু শুধু UK না, বাংলাদেশেও কিন্তু সমস্যা আছে। এটা উইন উইন ইউকের জন্যও এবং বাংলাদেশের জন্যও। আজকে জিল্লুর যেটা এখানে লঞ্চ করলো, এখানে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের অনেক MP এসেছিলেন। তারা সবাই যেটা প্রশংসা করলো, আমাদের অনারেবল অ্যাডভাইজার টু প্রাইম মিনিস্টার মানজার এসেছিলেন। আপনি শুনলেন যে ওনারা কি বললো, যে আসলে এটা বাংলাদেশ UK দুজনের একটা উইন উইন সিচুয়েশন। দ্যাট মিনস উই আর অ্যাড্রেসিং মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস অফ নট অনলি দ্য UK বাট অলসো বাংলাদেশ অ্যান্ড অলসো ফিউ আদার কান্ট্রিজ। SMR বা সাপোর্টিং মেন্টাল রেসিলিয়েন্স প্রজেক্টের লঞ্চিং করা হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। 12 ডিসেম্বর পার্লামেন্টের থেমস প্যাভিলিয়নে এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রায় 20 জন ব্রিটিশ MP, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান F রহমান, জাই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেন MBE ও বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম। এই প্রজেক্টের লিড কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করবেন সাইমা ওয়াজেদ পুতুল। ওনারকে আমরা লিড কনসালটেন্ট করতে পারি। আপনি জানেন ওনার তো এই কাজের অনেক অভিজ্ঞতা আছে, অনেক কাজ উনি করেছেন। ইউনাইটেড নেশনের উনি ব্যাপারে উনি দূত আছেন। তো আমরা ওনার সাথে কথা বললাম এবং উনি বললেন কেনা এটা আমরা, উনি খুবই খুশি হয়েছেন। উনি বলছেন কেনা এই কাজটা আমি করতে চাচ্ছিলাম। We know do some brilliant work here, but also in Bangladesh as well. So, you know, Zillur is a friend of mine. It's a fantastic organisation, but I'm always happy to support. Successful event, and we're so glad that so many parliamentarians are here to show their support. সাপোর্টিং মেন্টাল রেসিলিয়েন্স প্রজেক্ট এর লঞ্চিং অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমনওয়েলথ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড জনাথন মারল্যান্ড, পল ব্রিস্টো MP, মার্কো লুঙ্গি MP, জেমস ডেলি MP, মার্ক জেমকিনসন MP সহ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা।
জিল্লুর হোসেন MBE একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশী শিল্প উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের সাথে কাজ করা, কমিউনিটিকে একীভূত করা তাঁর লক্ষ্য। শিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে 2012 সালে যাত্রা শুরু করে জাই ফাউন্ডেশন, যেটির চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেন MBE। বাংলাদেশ ও নেপালের প্রত্যন্ত গ্রামে অসংখ্য স্কুল তৈরি করেছে ফাউন্ডেশনটি। এছাড়াও কোভিড মহামারী চলাকালীন এক শহর এক কমিউনিটি প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজশায়ার এলাকায় হাজার হাজার বাসিন্দাদের খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করা হয়। কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় 2021 সালে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেনকে প্রিন্সেস রয়্যাল MBE উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া একই বছর ডিসেম্বরে জিল্লুর হোসেনকে পিটারবারোর মোস্ট প্রমিনেন্ট কমিউনিটি হিরো হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। 2022 নভেম্বরে জিল্লুর হোসেন কমনওয়েলথ ইনভেস্টমেন্ট ও এন্টারপ্রাইজ কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলাপচারিতায়। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন SMR এর উপরে একটি ডকুমেন্টারি, জিল্লুর হোসেন MBE। আমরা আজকে অত্যন্ত গর্বিত, আনন্দিত যে আমরা আমাদের সঙ্গে জিল্লুর হোসেন MBE কে পেয়েছি। জিল্লুর ভাই, স্বাগতম স্টুডিওতে। ওয়ালাইকুম সালাম। এবং আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছেন ডক্টর আনিসুর রহমান, তিনি কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট। ডক্টর আনিস, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। আপনারা এতক্ষণ দর্শক দেখছিলেন, আমরা SMR এর উপরে একটি ডকুমেন্টারি দেখাচ্ছিলাম, যেই ডকুমেন্টারিতে আপনারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন যে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাই ফাউন্ডেশনের এই প্রজেক্টটি কিভাবে কাজ করবে, কিংবা ভবিষ্যতে এই প্রজেক্টটি দ্বারা যাদের প্রথম ভাষা বাংলা নয়, প্রথম ভাষা ইংরেজি নয়, তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে SMR ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। আমরা প্রথমেই অবশ্যই আমন্ত্রণ জানিয়েছি জিল্লুর হোসেনকে। জিল্লুর ভাই, আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাইবো যে জাই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটি নতুন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান। প্রথমে এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান বা এই ধরনের একটি প্রজেক্ট হাতে নেবার ক্ষেত্রে কোন উৎসাহ কিংবা কোন অবস্থান থেকে আপনি এই ধরনের একটি প্রজেক্ট হাতে নিলেন, বা জাই ফাউন্ডেশন কি করে এই ধরনের একটি প্রজেক্ট হাতে নিল? আপনি তো জানেন যে জাই ফাউন্ডেশন ওভার দ্য ইয়ার্স, এন্ড স্পেশালি ইন দ্য কোভিড সময়ে, যে জাই ফাউন্ডেশনে অনেক ইয়াং বা অনেক যে অনারেবল পিপলের সাথে কাজ করছে। উই ওয়েন্ট টু পিপল হোমস টু হেল্পিং পিপল। আমরা একটা জিনিস যে বুঝতে পারছি যে at the moment, right, the biggest issues in our communities is mental health issues, and we are talking to people, and then we're realizing it. Everybody's suffering from something. So that was the reason we had a head of the researchers that started researching what is the problem in our community, and then we're realizing the biggest problem in our community, it is the mental health, because we doesn't know. Between us, we're thinking something, we cannot do things, so we can't share with the people. And COVID leave us a lot of people alone home because they can't go out. So everybody's suffering from the mental health indirectly, which we doesn't realize it. Absolutely. Dr. Anis Ahmed, who is a consultant forensic psychiatrist, Birmingham. আনিস আহমেদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন, কনসালটেন্ট ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিস্ট, বার্মিংহাম এন্ড সলিহুল মেন্টাল হেলথ NHS ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, ফরেনসিক কলেজ টিউটর। আমরা তার কাছে যাব, তবে তার আগে আবারও জিল্লুর ভাই আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে জাই ফাউন্ডেশন তো শুধু ব্রিটেনে নয়, বাংলাদেশ, নেপাল, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আপনারা কাজ করছেন। তো এই জাই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ এবং নেপালে কি ধরনের কাজ হচ্ছে? বাংলাদেশে আমরা স্পেশালি এডুকেশনের উপরে কাজ করি, যেটা অনেক স্কুল বিল্ড করা হয়েছে, অনেক এলাকাতে যে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর অনেক জিনিসগুলো স্পেশালি এলাকাতে করা হয় আর কি। রিসেন্টলি আমরা প্রায় 250 কম্পিউটার ফাটাইছি রোহিঙ্গাতে, বিকজ রোহিঙ্গাস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইস্যুস ইন বাংলাদেশ। সো এই জিনিসগুলা আমরা বাংলাদেশে অনেক এলাকায় এই জিনিসগুলা করা শুরু করছি। আর আমরা যেটা দেখছি যে আপনার যেমন মেন্টাল হেলথের উপরে, এইটা আমরা যে মেইনলি আমরা বাংলাদেশে অনেক জব ক্রিয়েট করতে পারবো। আমরা ইন ফিউচার
তারা যদি ট্রেন থাকে বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ড যখন দরকার পড়বো we can bring them into UK as well. So that was one of the reason we're trying to do a project with Bangladesh and England together. জিলুর ভাই, আমরা যখন আপনার এই প্রজেক্টটি লঞ্চ করলেন সেখানে আমরা দেখেছি, অবশ্যই ডকুমেন্টারিতে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ছিলেন, আরো অনেক এমপিরা ছিলেন। তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের একটি প্রজেক্ট লঞ্চ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইন্টারেস্ট আপনি কিভাবে দেখছেন? মানে বাংলাদেশের সরকার, বাংলাদেশের যারা উচ্চ অবস্থানে আছে, যারা বা বাংলাদেশের যারা জনপ্রতিনিধি আছে, তারা এই ব্যাপারে কতটা ইন্টারেস্টেড? আচ্ছা, প্রথম হইল আমরা অলমোস্ট 1 মিলিয়ন বাংলাদেশি আমরা এই দেশে থাকি ইংল্যান্ডে। আর দ্বিতীয় হইল আমাদের যে গভর্নমেন্ট, আমরা গভর্নমেন্টে ইংল্যান্ডের যে গভর্নমেন্টে সবসময় আমাদের বাংলাদেশকে হেল্প করতেছে যে কোনো সমস্যার জন্য, রোহিঙ্গা থেকে লাগান বা অন্যান্য যে ফ্লাড ভিকটিমস। ব্রিটেন ওই প্রথম কান্ট্রি যে বাংলাদেশের আপনার যে হেল্প বা সাপোর্ট দিতেছে ইভেন 1971 থেকে। সো আই অ্যাপ্রোচ Salman Ahmad's সাথে I approach him, say why we cannot do something in Bangladesh. জিলুর ভাই, শুনবো আপনার কথা আরো। দর্শক, আমাদের ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হচ্ছে, বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি। কথা বলছি SMR জাই ফাউন্ডেশনের পক্ষে নতুন একটি প্রজেক্ট নিয়ে।
বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের আলাপচারিতাতে। আমরা কথা বলছি সাপোর্টিং মেন্টাল রেজিলিয়েন্স, একটি প্রজেক্ট, যে প্রজেক্ট এই প্রথম ব্রিটেনের বুকে। তো অবশ্যই আমরা ধারণা করতে পারি যে বাংলাদেশ কিংবা তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো দেশে এই ধরনের একটি প্রজেক্ট এইভাবে আগে আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তো সেই জন্য আমরা অবশ্যই জাই ফাউন্ডেশনের কাছে কৃতজ্ঞ, জাই ফাউন্ডেশনের স্বত্বাধিকারী জিল্লুর হোসেন এমবির কাছে কৃতজ্ঞ, এবং আজকে জিল্লুর ভাই পুরো টিম নিয়ে তাদের আমাদের সম্মুখে এই প্রজেক্টটি নিয়ে কথা বলবার জন্য এসছে। গত কয়েক সপ্তাহ আগে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে এই প্রজেক্টটির উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়, এবং উদ্বোধন ঘোষণা করেন ব্রিটেনের পার্লামেন্টেরিয়ানরা, এবং বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণিজ্য বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাপোর্টিং মেন্টাল রেজিলিয়েন্স এই ধরনের একটি প্রজেক্ট কিভাবে কাজ করবে সেটা অবশ্যই আপনারা ডকুমেন্টারিতে দেখেছেন, তবে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমরা কথা বলবো প্রজেক্টের স্বত্বাধিকারী জিল্লুর হোসেন এমবির সঙ্গে। পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে আরো যে দুজন অতিথি রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, যারা আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডাক্তার আনিস আহমেদ, MBBS, তিনি কনসালটেন্ট forensic psychiatrist, Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust and Forensic College tutor. ধন্যবাদ ডাক্তার আনিস আহমেদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। আমাদের সঙ্গে আরো রয়েছেন Mr. Wayne Fitzgerald, he is an advisor for SMR and head of the Peterborough City Council. Welcome to the show, Mr. Fitzgerald. How are you? Can you hear me? Wayne Fitzgerald, head of Peterborough City Council. Mr. Fitzgerald, can you hear me? I think he's having difficulties hearing me, so we will sort out the sound. We'll go to Dr. Anis Ahmed. Anis bhai, thank you for joining us. আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাইবো যে এই যে SMR প্রজেক্টটি আপনি দেখেছেন, এই প্রজেক্টটি সম্পর্কে কিছু তথ্য উপাত্ত। এখানে বলা হচ্ছে যে বিশেষ করে যাদের প্রথম বা প্রধান ভাষা ইংরেজি নয়, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা দেওয়ার জন্য এই কন্ট্যাক্ট সেন্টার টাইপের এই প্রজেক্টটি উদ্বোধন করা হয়েছে। তো আপনার অবশ্যই এটা আপনার এরিয়া অফ এক্সপার্টিজ। এখানে বলা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রজেক্টে যারা বিশেষ করে যারা মাইগ্রেন্ট কমিউনিটি আছে তাদের জন্য একটা বড় সাহায্য হবে। তো আমরা জানি যে মাইগ্রেন্ট কমিউনিটির জন্য প্রি মাইগ্রেশন এবং তারপরে তারা যখন সেটেল করে একটি নতুন দেশে, তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রসেসের মানসিক বিভিন্ন ধরনের স্তরের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে যেতে হয়। তা আপনি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন যখন আপনি দেখেন যে বিশেষ করে মাইগ্রেন্ট কমিউনিটি যারা মানসিক রোগের সম্মুখীন হচ্ছেন? আনিস আহমেদ, ধন্যবাদ আমাকে এই প্রোগ্রামে কথা বলতে দেওয়ার সুযোগ করার জন্য। Migration is a risk factor for developing mental disorder. It is very well established. এটা বিভিন্ন কারণ আছে, তার মধ্যে একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যখন মানুষ মাইগ্রেশনের ভিতর দিয়ে যায়, বিশেষত যারা বিভিন্ন ধরনের ট্রমা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এবং দে আর ফোর্সিবলি ডিসপ্লেসড ফ্রম দেয়ার কান্ট্রি অফ অরিজিন, তাদের ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টরটা ইজ ভেরি হাই। তারপর নতুন একটা দেশে আসার পর সেখানে দুটো বড় ফ্যাক্টর কাজ করে, একটা হলো অ্যাডাপ্টেশন প্রবলেম, আর একটা হচ্ছে যে সাপোর্ট নেটওয়ার্ক, ল্যাক অফ সাপোর্ট নেটওয়ার্ক। তো অ্যাডাপ্টেশন প্রবলেমের ভিতরে আবার দুটো বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যারিয়ার, স্টিগমা এবং কালচারাল ব্যারিয়ার। তো আমি খুব অভিভূত যে একটা ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে শুধু ইংলিশ না, অন্যান্য ভাষাতেও যারা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হবে তাদেরকে কিছুটা হলে গাইডলাইন অথবা সাইন পোস্ট করতে পারবে এই সার্ভিসের মাধ্যমে। তো মানসিক সমস্যা একটা বড় প্রবলেম যে ইট ইজ ইনভিজিবল, এবং এই মানসিক সমস্যার সিমটমসগুলো শুধুমাত্র ভাষায় প্রকাশ করা যায়। যেমন একজন একটা হাত ভেঙে গেলে সে হয়তো দেখাতে পারে যে তার হাতটা ভেঙে গেছে, কিন্তু তার যদি মানসিক সমস্যা হয় সে শুধু এটা কথাতেই অভিব্যক্তি করতে পারবে। এবং সেক্ষেত্রে একটা টার্ম আমরা ইউজ করি যেটাকে বলা হয় মেন্টাল হেলথ লিটারেসি।
এবং এক একটা কালচারে এক এক রকম লিটারেসি থাকে। তো আমাদের বাংলাদেশে অ্যাওয়ারনেসটা একটু কম মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে, সেই জন্যে এই 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 ব্যাপারে যখন প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ করে, দে ফাইন্ড ইট ভেরি ডিফিকাল্ট টু কমিউনিকেট। এবং আমরা যেটা দেখি প্রায় ক্ষেত্রে ডিপ্রেশন নিয়ে যখন আসে, তারা সাধারণত শারীরিক সমস্যা নিয়ে প্রেজেন্ট করে। একমাত্র এক্সপার্ট যারা, তারা এটা থ্রু ইন্টারভিউ এবং থ্রু অবজারভেশন দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সমস্যাটা আসলে শারীরিক না, সমস্যাটা হচ্ছে মানসিক। আর দ্বিতীয় যেটা হলো স্টিগমা, যেহেতু আমাদের কালচারে এখনো মানসিক সমস্যাটাকে একটা অভিশপ্ত পরিবারের রোগ অথবা রোগী বলে মনে করা হয়, সেজন্য অনেকে সামনে এগিয়ে আসে না এই সমস্যাটা নিয়ে। তাতে যেটা ঘটে, দ্য আর্লিয়ার ইউ পিক দেম আপ, দ্য বেটার ইজ দ্য আউটকাম। যখন এটা অনেক দেরি হয়ে যায়, তখন অনেক ধরনের ইনসিডেন্ট ঘটে অথবা ট্রিটমেন্ট রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। সো ওভারঅল আই এম ভেরি প্লিজ দ্যাট এই ধরনের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এবং এতে করে শুধুমাত্র আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি এখানেই না, ভাই যেটা বললেন যে বাংলাদেশেও মানুষের অনেক উপকার হবে। ধন্যবাদ। We will come to you, Dr. Anis Ahmed. Thank you very much for your your comments with literally lots of insight. Mr. Wayne Fitzgerald, you have been a supporter of SMR project. What made you interested to become involved with this kind of project? Mr. Fitzgerald, can you hear me? I think we are having difficulties with your sound, Mr. Fitzgerald, because I can't hear you. Can you hear me? I think you need to, Mr. Fitzgerald, if you can hear me, you need to re-log. Come out of and re-log yourself. We are extremely sorry. I think we are having a little bit of IT difficulties. Come back to us. We are waiting for you. So, Zillur bhai, in terms of আপনি শুনছিলেন ডক্টর আনিস আহমেদের যে বক্তব্য, তো আমাদের দর্শকদের জন্য যদি একটু আবারও বুঝিয়ে বলেন যে এই প্রজেক্টটার পরিধিটা কত বড়, হাউ বিগ ইজ দিস প্রজেক্ট গোয়িং টু বি? বাংলাদেশ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, আমরা জানি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও এই প্রজেক্ট আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। সো হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ দ্য স্প্যান অফ দিস প্রজেক্ট? এখন আমরা আগামী 3 মাসের জন্য আমরা পিটারবরাতে পাইলট একটা প্রোগ্রামকে লঞ্চ করবো। আমরা যে ট্রেনিং করার লাগিয়া সিস্টেম যেটা আছে ওইটারে বোঝার জন্য আর কি। এরপরে অলরেডি আমরা ন্যাশনালি ইংল্যান্ডে, পুরো ইংল্যান্ডে আমরা করবো। আর যেটা শুনছেন আপনার সালমান আকরাম সাহেব যেটা বলছেন, বাংলাদেশের জন্য এটা খুব জরুরি। মানে বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং প্রবলেমস ইজ আ মেন্টাল হেলথ। আমরা কিন্তু রিয়েলাইজ করতেছি না এটারে। এরপরে আমাদের যে জিব্রাল্টার মিনিস্টারে দে অ্যাপ্রোচ মি, right, they want to do similar because they have a Asian community. So exactly এই SMR প্রজেক্টের মাধ্যমে কি হবে? There will be a call center. There will be call centers. So people will be calling people at the call center. How normally যেটা কাজ করে আর কি, আপনার যখন আপনি ডিপ্রেশন থাকবেন, রাইট, লোনলি ফিল করবেন, আমরা তো শেয়ার করার দরকার বা আমরা কথা হওয়ার দরকার। তো সেম টাইম আপনার এই কল সেন্টারে যদি আপনি কল করেন, যখন আপনি ডিপ্রেশনে যাবেন, তখন আপনি কথা বলেন, আপনার প্রবলেম শেয়ার করতে পারবেন। তো আমরা যতটুকু পারি আপনাদের প্রবলেমটা সলভ করার বা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব। সুতরাং কল সেন্টারে যিনি থাকবেন, যিনি টেলিফোনটি উঠাবেন, হি অর শি উইল ট্রাই টু অ্যাসেস দ্য ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট। জি, এরপরে আমাদের আছে স্পেশালিস্ট, ওইখানে আবার এই ডক্টর থাকবেন। যদি ও না পারে, ট্রান্সফার টু the he or she, and then if he or she thinks right the patient is danger, they will have access to the NHS, so 991 or 111 we can call them and send them to their home to help them. ডক্টর আনিস আহমেদ, আপনার কাছে আবারও আসছি। আপনি শুনলেন যে প্রজেক্টের পরিধি বা স্প্যানটা অনেকটা আমরা আমাদের যে NHS বা আমাদের যে NSPCCর হেল্পলাইন আছে বাচ্চাদের জন্য কিংবা অ্যাডাল্টদের জন্য, সেইভাবে কাজ করবে। কিন্তু যেহেতু এই ধরনের হেল্পলাইন বিশেষ করে মেন্টাল হেলথ পেশেন্টের জন্য খুব কম আছে, বিশেষ করে যাদের ভাষা ইংরেজি নয়, তো এই ধরনের যে ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টটা হবে, তারপরে স্পেশালিস্টের কাছে হয়তো রেফার করা হবে। এর ফলে আপনার অভিজ্ঞতায় আমরা কি ধরনের বেনিফিট দেখতে পাবো ভবিষ্যতে? আমরা জানি যে অনেক মেন্টাল হেলথ পেশেন্ট চিকিৎসার অভাবে কিংবা বলতে না পারার কারণে হয়তো সুইসাইড করে কিংবা বিভিন্ন ধরনের সেলফ হার্মিং সিচুয়েশনে পৌঁছে যায়। তো এই ধরনের এই যে কথা বলার সুযোগ দেয়া, এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? আপনার ডাক্তারি অভিজ্ঞতায় আপনি কতটা
কমফর্টেড বা কনফিডেন্ট ফিল করছেন? ধন্যবাদ। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, আনিস ভাই, আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না। Can you hear me now? We can, yes, go on. And we are glad to have Mr. Wayne Fitzgerald with us. So after we finish with Dr. Anis Ahmed, I'll go to Mr. Fitzgerald. Yes, Dr. Anis Ahmed. আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, জিল্লুর ভাইয়ের এই প্রজেক্টের মডেলটা অনেকটা সামারিটানস, যেটা এই দেশে অলরেডি ওয়েল এস্টাবলিশড অ্যান্ড ভেরি ইউজফুল। বাট এখানে যেটা অ্যাডভান্টেজটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশিদের জন্য বাংলাদেশি মাতৃভাষা সেটাকে ইউজ করা হবে। এটার দুটো সুবিধা হবে। একটা হলো যে কল সেন্টারে কলটা হ্যান্ডেল করবে, আই উড ইমাজিন দ্যাট তারা ট্রেইনড হবে, সো দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কালচারাল কনটেক্সট। সো সেই ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি যেটা মানে সামারিটানে কল করার চাইতে এই সেন্টারে যদি কল করে তাহলে প্রবলেমটা খুব দ্রুত আইডেন্টিফাই করতে পারবে দ্য কল হ্যান্ডলার। দ্বিতীয় হচ্ছে যিনি কল করবেন তার জন্য তিনি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন যদি বাংলায় কথা বলতে পারে, এবং তাতে করে যেটা আমাদের বেনিফিট হবে অ্যাজ এ এনএইচএস সার্ভিস প্রোভাইডার, আমরা হয়তো প্রবলেমটা কমপ্লিকেটেড হওয়ার আগেই we'll be able to signpost it to us and we'll be able to intervene. আপনি যেমন কথা বললেন সুইসাইডেরটা, এটা একটা ভালো উদাহরণ, কারণ সুইসাইড হঠাৎ করে খুব কম ক্ষেত্রেই হয়, তার আগে কিছু টেল সাইন থাকে। তো ওগুলা যদি এই কল সেন্টারের মাধ্যমে আগেই পিক আপ করা যায় তাহলে ইন্টারভেনশন প্রোভাইড করে একটা জীবনকে বাঁচানো সম্ভব। So early detection and early intervention will be the main focus. Mr. Fitzgerald, welcome to the show, and we are glad that we have sorted the IT issues. So my question to you earlier was, what made you attracted to this project? Why you have become a supporter for SMR? Well, as you know, we've spoken before, and I'm a great supporter of the Z Foundation and all the work Mr. Hossain does with his team. So he started this project in my city, and I'm pleased to be helping promote it through Peterborough, of course, and to the wider parts of the UK, and of course the support team in Bangladesh. So I think it's a great idea, it's much needed, and I applaud everything that's being done, and I'll support it fully. Brilliant, thank you. So, Zillur Bhai, again coming back to you, Z Foundation has done quite a lot of innovative projects during COVID. You know, you have been really awarded for your work through Z Foundation. How do you see the future of this project, especially in Bangladesh and across the world where you plan to take this project eventually? What sort of challenges do you envisage? Apnar key challenge you think that you will face, especially in terms of, obviously you spoke about creating jobs, but that also will bring some challenges in terms of training, and especially in Bangladesh. And how do you think Bangladesh will accept this kind of project? Because Bangladesh, as Dr. Anis Ahmed has said, that it's especially for developing countries, for third world countries, mental health is still a big taboo. So how do you think they will accept? It is a big challenge. আমরা যে এখন যে চ্যালেঞ্জ আছে, we have to be dealt with this challenge, because this is going to be one of the biggest issues in every household and communities and country. So somebody have to take the challenge, and I think the Zai Foundation is very lucky. We have a friend like Wayne Fitzgerald's MPs, Paul Bistro. There's many others. They're really helping Zai Foundation and promoting this. And as a training, we already, since we start the project, we already 250 doctors, they become a member to helping the cause of the mental health. So we expecting, right, within 6 months or a year, we'll have 1,000 doctor will be our team. Brilliant. So that's as more we are working on it, we found more সাহস পাইতেছি আমরা যে এটা আমরা আগামীতে আরো কাজ করতে পারবো এটা। And you've got some brilliant people part of your project who have been supporting or who will be supporting. Yeah. So tell us a little bit about all these really incredible people who have done so much for the community already. You have Dr. Sama was a joy, and tell us a little bit more about really senior people from NHS
Yes, I mean, we have a ladies, Lord Lieutenant from Cambridge. I talked to her because he is a head of the NHS in Cambridgeshire, especially she's doing the mental health sides. So I was sharing the project to her, and she said, right, we was planning to do last 5-6 years, but because they have a process, they cannot die so quickly. So she was very happy, and she said, I want to be part of it. So she helping. She introduced to the head of the NHS in Cambridgeshire, other people as well. So whoever we're sending the project, they really like the project and come. And especially Saima Wazid, as we know, she is a 25th members of the World Health Organizations. So I was talking to Salman Rahman, and you know he just pick up the call and talk to her. Oh, Zilla, I have the biggest, nicest project, and she say, can you tell me a little bit more about it? So I talked to her, and she say, right, I'm looking for an opportunity to do something like that. I'm thinking long time, and I was talking to a lot of people, and I know these problems. So she say, okay, make a project and send it to me. And after a few months later, they invite us to go to Abu Dhabi to see her face to face. So she look at all the projects and everything, and she say, I want to be helped, and I want to work and train people in Bangladesh. No, absolutely, because obviously mental health and children with special needs are her areas of passion and expertise. So we are looking forward to this project, and surely. আরেকটা যেটা আমি আনিস ভাই যেটা বলছেন, যেটা এখন যারা যে চ্যারিটি অর্গানাইজেশনগুলো যে হেল্প করতেছে অনলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে, তারা 50% কল নিতে পারতেছে না। They're so busy, so they only have a capability to do 50% call. And ওদেরকে আপনি দেখেন যে অনেক এজ ব্যারিয়ার্স আছে, আপনার সেক্স ব্যারিয়ার্স আছে, টাইম ব্যারিয়ার্স, সব কিছু কিন্তু ওদেরকে টাইমিং মেনটেন করে চলতে হয়। আমাদের এটা প্রথম যে উই কাভারিং about 35 languages. And every kind of people we're going to serve through our SMR project. So it'll be different to any other project we are doing it. Absolutely. দর্শক আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কে রয়েছেন দেখে নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Hello. I think we have. Hello. Dashak, are you with us? Viewer, are you with us? I think we have lost you. Come back. Anis bhai, Dr. Anis Ahmed, coming back to you. In terms of my earlier question to Zillur Hossain, that what sort of barriers or what sort of challenges you see, especially in the context of United Kingdom, dealing with patients from Bangladeshi background or Indian subcontinent in terms of coming, this cohort of people coming out and seeking support or treatment in relation to mental health. Do you see Asians, Bangladeshis coming out and actually seeking support for mental health, or these are the cohort of people who would always kind of not talk about it, try to hide it, stay behind and things like that? ধন্যবাদ। খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইউ হ্যাভ রেজড। I work in a tertiary center, so আমি যেখানে কাজ করি forensic psychiatry medium secure hospital, I see at the serious end of the illnesses. আমি কয়েকটা কেসের কথা এখন আমি মনে করতে পারি, আমার কেস লোডে ছিল। তো একজন ছিল একজন বাংলাদেশি অরিজিন, এদেশে বর্ন এন্ড ব্রট আপ, বাট তার সিমটমগুলো যখন শুরু হয়েছিল তখন ফ্যামিলির ভিতরে কোনো অ্যাওয়ারনেস ছিল না। তো তার ধারণা ছিল যে সব লোক তাকে ফলো করছে। তো যেহেতু তাদের ভিতরে মেন্টাল হেলথ এর অ্যাওয়ারনেস ছিল না, তারা মনে করতো এটা একটা জাদুটোনার ব্যাপার। তো যা হয়, ওরা প্রথম দিকে বিভিন্ন ধরনের ফকির, তারপরে মসজিদ, মন্দির, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা শুরু করলো। তাতে করে যখন তার কোনো উপকার হয়নি, তখন তারা ঠিক করলো তাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবে ট্রিটমেন্ট করার জন্য। বাট আনফর্চুনেটলি যখন বাংলাদেশে সে যায়, ওখানে যাওয়ার পরও সে একই ধরনের সিমটম দেখা শুরু করলো। তখন সে সন্দেহ করা শুরু করলো তার পরিবারের নিকট পরিজনদেরকে, এবং শেষে যেটা ঘটে, সে খুব ভায়োলেন্ট হয়ে যায় এবং সে মনে করে যে তাকে প্ল্যান করে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়েছে, এবং সে খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় এবং একটা খুব স্যাড ইনসিডেন্ট ঘটে যেখানে পরিবারের সদস্য মারা যায় তার আক্রমণাত্মক আচরণের জন্য। তারপরে সেই ভদ্রলোক, যেহেতু সে ব্রিটিশ সিটিজেন, সে এই দেশে আসার পর আমরা ট্রিটমেন্ট করার পর সে ভালো হয়েছে। তখন আমি যেটা বুঝতে পারলাম, ওই যে প্রথম দিকে যেটা বললাম
যে তাদের ভিতরে যেহেতু অ্যাওয়ারনেসটা কম, ওরা এটার গ্র্যাভিটিটা বুঝতে পারেনি যে মেন্টাল ইলনেসের ট্রিটমেন্টটা না করলে কি ধরনের সমস্যা হয়। সো ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস ইজ ওয়ান, অ্যান্ড দ্য সেকেন্ডলি ইজ দ্য স্টিগমা। অনেকের ভিতরে অ্যাওয়ারনেসটা থাকলেও মনে করে যে, আমি এমনও অনেক কিছু পেশেন্ট দেখেছি তারা চায় না সাবকন্টিনেন্ট থেকে যে তাদের মেন্টাল ইলনেস ডায়াগনোসিসটা যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে। তো একটা পেশেন্ট আমাকে বলছিল যদি এটা কেউ জানতে পারে তাহলে আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। তো এই স্টিগমা একটা বড় কাজ করে। এবং আমার কাছে থার্ড যেটা মনে হচ্ছে, যেটা জিল্লুর ভাই হি হ্যাজ টাচড, আমাদের যে সার্ভিসটা আছে সেই সার্ভিসটা নট কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর কালচারালি নট ফিটিং টু পেশেন্ট পপুলেশন দোজ যাদের ইংলিশটা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ না। পার্টিকুলারলি আপনি দেখবেন হয়তো সাইকিয়াট্রিস্ট বেশ কিছু ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট আছে, বাট দ্য সাইকোলজিস্ট ইজ ভেরি রেয়ার। আমার কাছে একবার একটা কোর্টের কেস এসেছিল যেখানে রেকমেন্ডেশন চাচ্ছিল যে কোনো বাংলা স্পিকিং সাইকোলজিস্ট পাওয়া যায় কিনা। আমি বার্মিংহামে কাজ করি, আমি বার্মিংহামে কাউকে পাইনি, একজন ট্রেনি ছিল আর কোনো কাউকে পাইনি, তখন আই হ্যাভ টু রেফার দেম টু লন্ডন। সো এই ল্যাক অফ স্টাফিং হু আর অ্যাওয়ার অফ দ্য কালচার অ্যান্ড দ্য লিঙ্গুইস্টিক স্কেল, এগুলোর কারণে এনগেজমেন্টটা কমে যায় বাংলাদেশি কমিউনিটি থেকে। Thank you. So we'll come back after the short break. And when we come back, my question to Mr. Fitzgerald would be that obviously Peterborough is going to host the pilot of SMR, and I'm sure other boroughs, other London councils would take learning from it. But as Dr. Anis Ahmed said, that resources is an issue. So, doctors with that kind of the similar linguistic background, or the psychiatrists, psychologists also need to be there. At the same time, awareness raising is a big issue. So how is Peterborough going to come on to addressing those two issues? After a short break, we are coming back. দর্শক, আমাদের ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে আসছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন।
বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের অনুষ্ঠানের শেষ অংশে। আমরা কথা বলছি SMR, একটি প্রজেক্ট সাপোর্টিং মেন্টাল রেজিলিয়েন্স। জাই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই প্রজেক্ট নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন জাই ফাউন্ডেশনের স্বত্বাধিকারী জিল্লুর হোসেন MBE। আমাদের সঙ্গে আছেন ভার্চুয়ালি ডক্টর আনিস আহমেদ and Mr. Wayne Fitzgerald. He is the head of Peterborough Council. I believe we have a caller, and I'll take the call first and then go to my panel members. Assalamu alaikum, caller, who is on the line? Hello, caller, we can hear you. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি ডাক্তার হামিদুল হক বলছি। আমি রিটায়ার্ড সাইকিয়াট্রিস্ট। Thank you for calling, Dr. Hamidul Rahman. So, what আপনার অভিমত কি? আপনি একটু দয়া করে টিভির ভলিউমটা কমিয়ে টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন। কমাচ্ছি। আচ্ছা, আমি এই মেন্টাল হেলথ সার্ভিস ইমপ্রুভ করার জন্য খুব উৎসাহী। আমি এই দেশে এই ব্রিটিশ বাংলাদেশের সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছি এবং এটা নিয়ে আজকে 10 বছর কাজ করতেছি। বাংলাদেশে মেন্টাল হেলথ সার্ভিস অ্যাওয়ারনেস করার জন্য, তাদের ইমপ্রুভ করার জন্য অনেক কাজ করতেছি। আমি যদি এই আপনাদের প্রোগ্রাম শুনে আমি খুব ভালো লাগছে যে জাই ফাউন্ডেশনের ব্যাপারে আমি আর একটু বেশি জানতে চাই। ওনার সাথে যদি যোগাযোগ করতে পারি। Absolutely, Dr. Hamidul Rahman, we are delighted to have you on the show, and your passion for mental health. Obviously, you are a psychiatrist, and I'm sure after the show, if you leave your contact details with our control group, Mr. Zillur Hossain will surely contact you, and I'm sure Zillur Bhai and Zai Foundation will be delighted to have you as part of their team. A psychiatrist like you will be very much needed and appreciated. Thank you for your call, sir. Going back to Mr. Fitzgerald, Mr. Fitzgerald, my question to you before I went on the break was, as Dr. Anis Ahmed said, there are lack of resources in terms of psychiatrists, psychologists whose whose second language is Bengali, or first language is Bengali, but they've got the expertise. At the same time, there are lack of resources in this field, especially in terms of mental health. So, for Peterborough Council and council across the United Kingdom, what are the challenges, and how do you think that these issues could be addressed in terms of bringing in appropriate resources in terms of NHS? I think all these situations are going to be challenging in today's society where budgets are tight, government funding is difficult to come by, and I think that everybody's going to have to rely on a great deal of goodwill, both from those getting involved and from the Zai Foundation. And it's about persuasion. I mean, the doctor you just had on there, no doubt, is typical of somebody that might come forward to assist. So getting those vital resources in. And I think if you work on trying to grow the numbers, it's not going to happen overnight. I think over time, the numbers will grow, spreading the load, making sure that people can contribute, not all of their time, but some of their time, and let's get lots of people involved. And that's starting here in Peterborough. And I know Zilla and all the team have been working hard to bring in as many people as they possibly can. And it's like an acorn. It shall grow into a strong oak. That's where it needs to go. And over the months and years, let's hope this develops into an international success. And I'd be very pleased if it does. Thank you. And as Mr. Hossain said, the span of this project starts with Peterborough as a pilot, but then they envisage to take it across the world. What's your view on that? How hopeful, how optimistic are you in terms of this project literally spanning across the world? I think it takes off and people get a hold of this fire and keep that fire burning in people's hearts and minds. And I think if there's a will and a determination, I'm very optimistic. I'm a glass half full kind of politician. I never look
to the negative aspects of projects. And I think hard work and determination pays off. And I know that Zillur Hossain is one of those people that likes to get things done. He's a can-do man. It's like me, you know, I want to see things succeed here in my home city, and I'd like to see this grow and expand across the UK and then further into Europe, and then become a global network of mental resilience help for everybody that needs it. And it's a difficult subject to tease out of people because people have stigma, they're ashamed, they don't want to ask for help. And I think you have to, you know, have the right people on board that can convince people and give them kind of, you know, reassurance that it's okay to talk about these things. Thank you. So, Zillur bhai, I think the main difference with SMR, with number of other Samaritans agencies or organizations who run similar kind of project, would be that you'd be paying these people who would be the contact or the call handler, and then not only they will be the call handler, you'll provide them with the right holistic training, and then you will also have alongside these people, the call handlers, you will have experts like doctors who will be your second person who will be doing the assessment. And then if these two people can't manage it, at that point it will be diverted to NHS. So by the time it reaches NHS, that person, Dr. Anis Ahmed, will already have 2 layers of assessment. So Anis bhai, Dr. Anis Ahmed, in terms of the challenge that NHS is already facing, how do you see this process easing up the pressure? Because the patient that you're going to get already had 2 layers of assessment, one by the call handlers, and then second, another psychiatrist or another psychologist who would be able to then assess and then decide, actually, this patient needs to be seen in the hospital. So how do you think that will help easing the pressure on NHS? It will ease pressure really to great extent. The reason behind, because they are detecting it early phase. So in majority of the cases, it may be the case, the call handler or the expertise within the Zillur Bhai's organizations will be able to resolve the issue. So the most of the cases may be sort out at the primary care level. So it will not come to the hospital or A&E. It is yet to do the study, but I suspect in the pilot program in Peterborough, we can collect some data and we can see to what extent it is working. Now, I must appreciate একটু আগে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট কল করলেন, উনি আমাদের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাংলাদেশ সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের, ডক্টর হামিদ ভাই, and he has handed over this to me. So আমরা এখানে almost around 100 Bangladeshi psychiatrists আছি. So I think this is a good combination between entrepreneurship like Zillur Bhai. So he can bring his entrepreneurship skills and we can provide them the trainings materials which would be culturally competent and also I think to a certain extent the religious awareness. কারণ এটা অনেকটা ইনফ্লুয়েন্স করে আমাদের সাবকন্টিনেন্ট থেকে যারা আসে। সো এই মিথস্ক্রিয়াটা খুব ইফেক্টিভ হবে এবং আমি মনে করি এটার মাধ্যমে we will be able to provide a great care at the primary care level, and in return it will ease off the pressure in the secondary care level as well as in the A&E. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় I wanted to highlight, perinatal mental health, যেটা বলতে বোঝায় যখন একজন গর্ভবতী মা বাচ্চা প্রসব দেয় তাদের একটা বিরাট অংশ বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যার ভিতর দিয়ে যায়. This has been very neglected both in developing country and even in the developed country. So এখন এবং developed country তে এটা একটা routine question, the midwife go and ask them. এই সেক্টরটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণে কিছু কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে যে যদি কিনা ওই মাদার এন্ড বেবি বন্ডিংটাকে স্ট্রং করা যায় থ্রু এ বেটার পেরিনেটাল মেন্টাল হেলথ কেয়ার, ইন দ্য লং রান দ্য নেশন বেনিফিট। কারণ সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাচ্চার হেলথ is much more productive than those who hasn't had this care or treatment at the early stage. So মানসিক সমস্যাটা কিন্তু খুব কমন। 1 in 4, আমরা এখানে 4 জন আছি, আমাদের মধ্যে একজনের খুব বড় একটা সম্ভাবনা আছে ইন আওয়ার লাইফ টাইম টু ডেভেলপ মেন্টাল ডিসঅর্ডার, যে এবং এটা পৃথিবীর সব জায়গাতেই কমন, বাংলাদেশেও কমন।
এবং আমার মনে হয় যদি এন্টারপ্রেনারশিপরা এগিয়ে আসে প্রাইভেট সেক্টরে, সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা বিরাট গ্রোথ হওয়ার চান্স আছে, যেখানে কিনা ইন্টারভেনশন দিলে মানুষের উপকার হবে এবং নেশনেরও উপকার হবে। Absolutely, and as the research that is in front of us by SMR, 22% of the UK population whose first language is not English. So we can clearly imagine how complex and how demanding these issues are. We have a caller. Let's take the call. Darshak ke royeche ei muhurte line. Assalamu alaikum. Lovely people. Yeah, we Hello? can hear you. Can you hear me? We can hear you, caller. Yeah. Yeah, first of all, you back from break, I heard just a little bit briefly about your conversation going on from the two people. I have my opinion to that. You know, NHS workers, example, for you, yeah? They're working very hard. Sorry, You're can I working stop you for 2 minutes? Are Sure. you talking, can you make sure that your sound of the TV is down and talk to us by the phone? Yes, it's down. Okay, we can hear you now. I can still hear fuzziness, is that? Yeah, we Hello? can hear you. Go Yeah, on. okay, it's getting clear. Okay, so NHS here, how are we going to address this and how are we going to work together? I mean, I'm a British citizen, yeah. I'm born, bred up in London, yeah. No difference to any other human being. What can you do that I can't do, yeah? So these NHS workers are working very hard, these peer mentors in the community, in the areas. And then you have someone like a squatter here coming over here, and maybe they offend you, or the way you look, the skin color, or your eyes, hands, arms, and legs. Yeah, they start discriminating on you, the way you're working and the way you are. And then if they don't like it, yeah, they create a big mess into the system and in your life. Yeah, and for example, someone here who's settled here. They're getting abused and getting labelled. I can't. My sincere apology. I couldn't actually understand your question because the line was pretty bad. But if I'm not wrong, your first question was possibly how this organization is going to work with NHS. Zillur bhai? I mean, mainly, right, the whole projects we are working is helping the NHS, right? Because NHS are people when they're calling to the NHS for the helps. Sometimes they couldn't get the appointment. They have to wait months and days sometime. So that was one of the reasons we're doing the help centers. And I think Brother Anis will know that, right? Our specialist done the survey, and survey did say 65 to 75% people can be treated in talking to them, calm them down. In the primary level. So the pressures will be NHS is go lower. Right? And that was one of the reasons when I approached the NHS. They love the project and they want to be helping SMR, and we want to help the NHS to work together to build parameters to how we can work together. And I believe this is a registered charity. It is a registered charity. So NHS will know about this project. They know already about this project, and there will definitely be the willingness to work alongside SMR, because obviously NHS will see the benefit of it. And as Dr. Ani said, as time goes by, once the data starts to emerge, that how SMR is making a difference. These projects, right, I mean, I had a great friends, they're helping me, and mainly is funding by my families and my businesses. So we are not taking any funds from anybody. And Zai Foundation, one of the organizations, we never ever take fund from any organizations or any third party. It's helping by my businesses and our communities, our families. Yeah, because you believe in one community, one city. So that is our dialogue. One city, one community, one city. And that's, I think there's a few great friend of mine as a councillors, Wayne Fitzgerald or Paul Bistro, there's a John Pitch, there's other few people. They're always supporting me to do whatever I want to do. They're believing on me and they're working with me. So that's the inspiration I get from them. And as I said to you, we had a meeting with Salman Rahman and our high commissioners. We went to the health minister. Same thing what Anis Bhai said, health minister asking, I need the data as soon as possible, because I said, we're going to take 6 months. He said, no, I want 3 months to see the results, because they know the problems is getting bigger, because our living cost
is going to be hitting us every single day, and people are thinking. So that was one of the biggest issues. You will be approaching the GPs? GPs already, there's a few GPs, they're already happy to work with us in Peterborough. So that was one of the reasons we're launching in Peterborough, to get all the softwares corrected. We are talking to the NHS in Cambridge. They are helping us to do how, make the parameters, how far we can talk, and then go to the specialist, and then we are send it to the GP. So you're going to invest quite a lot in terms of training your call handlers. Yes, we already, at the moment, we have already 3-4 specialists. They are committed to work full time. I mean, one of the ladies, she's from Sri Lanka, nice of her, and she even taking 3 months off to work for the SMR on training center. And when these call centers will open in Bangladesh, that will also create job opportunities, that will create expertise within the young people who want to join. That's right. I mean, as project. I said, the same thing when we talk to Saima Wajed, and she say, I'm happy to go for 6 months to train these people. And all other organizations in this country, they only do train them 42 hours. But our one will do training for a month, and Bangladesh will do training for 3 months. Brilliant. We make them expert. No, absolutely. Mr. Fitzgerald, I think if I could ask you also, obviously Peterborough is piloting this, what would be your advice to other counties or London boroughs in terms of taking on board this project SMR into their wing? What would be your advice to other boroughs as the head of Peterborough Council? It's not a secret that the NHS is overwhelmed with patients, and there is a real strain on the NHS right now. So the earlier that people like Peterborough, in terms of local authorities and others, can intervene at what they would call the front door, it's better, because the people you can keep out of hospital and out of the NHS by not making their lives more difficult. If you can get in early, give them the help and the advice that they need, it's better for everybody. Now, each local authority will understand the pressure on social care and the NHS. So really, it's quite an easy thing to understand. And all that is needed here is just a little explanation of what the project is about, and I'm sure everybody, as they get to know what's going on, will be happy to take on board this great project. We are literally towards the end of the show. There's a caller. I'll just quickly take the call. Caller, who is on the line? Assalamu alaikum. Hello. I'm calling from London. Yes, what would you do? What would you do if someone comes over here and, like the gentleman said just before earlier on, you're crazy, you're mental, you're a drug user, you've not got a job? Yeah, how would you relate to that? And you're working very, very hard as an NHS worker. Sorry, caller, I still couldn't hear you properly. So I don't know whether... Okay, I'm not sure whether Dr. Anis Ahmed, did you manage to hear the question, sir? Yes, to some extent. I think I better give the answer in English so that he can understand. I think what he says that people who suffer from mental disorders are judged, and they are always shut down with their problem, and they are. I think earlier he's talked about. He's alluding to the racism and disadvantage as an immigrant in this society. So then the second part of the question of what would you do as a call handler? I think this is where the call handler would probably try to understand what are the challenging issues they are facing with. In many cases, what we call problem-solving therapy, because say, for example, if that person is talking about racism at his work, so we know there is a framework, legal framework available, we can signpost them. Similarly, if there are any issues with the social services, we can signpost them there. They don't need to go to the GP for those things. And I think in case of mental disorder, social factors and economic factors play a huge role. And I think Zillur Bhai is also mentioning that living cost is rising. There would be more financial distress. So the call handler would be able to signpost them where to go and seek those social needs.
So probably that is the essence of the question that caller Thank you put very to much. us. Thank you, Dr. Ahmed. We literally have got 30 seconds. So, Mr. Fitzgerald, your concluding remarks in 30 seconds about the SMR project. Just to conclude, the last caller and the doctor's remarks show how important training is, because the training or the trainer, the call handler, will know how to direct and how to deal with those patients that present themselves with serious mental disorders. So this is a great project, as I started off saying, and it's something that's needed not just here in the UK, but around the world. So I'll be supporting my friend, I'll be supporting this project and doing what I can. Thank you. Thank you. I'm so sorry. We are literally at that 30 seconds left. Dr. Anis Ahmed, your concluding remarks. Yes, my remark would be harnessing the power of innovations. I think entrepreneurship and innovation is the solution to these kind of problems. Right now, I'm talking to you from Birmingham. It wouldn't have been possible a couple of years ago. So I hope Zillur Bhai will harness this his entrepreneurship skill with the innovations. Thank you. Thank you for joining us, Dr. Anis Ahmed. Zillur Bhai, your concluding remarks, 30 seconds. Thank you, Anis Bhai and Fitzgerald. I think it's not just it's a whole community, and I really want to be everybody watching these shows and come forward, please. Help our community, help our peoples, and help the country. Thank you. Good luck to Zillur Hossain and Zai Foundation. Thank you very much, দর্শক। আজকের আলাপচারিতাটা একবার জন্য আগামী সোমবার দেখা হচ্ছে। খোদা হাফেজ, শুভরাত্রি।